Welcome into LAFC Weekly, presented by Carmax. Hi, I am Max Bretos. This is the show that gets you up close and personal to all things black and gold. Polish midfielder Mateusz Bogusz lived a couple lifetimes, all being still a very young player. On his journey from his native Poland to going to Leeds United, he actually played in the Spanish second division for Ibiza in the Balearic Islands. He was always waiting for that one moment where it all clicked into place, and he found it, lo and behold, here in Los Angeles with LAFC, where he's having a banner 2024, scored his first professional hat trick, and we're going to go off the pitch with Mateusz Bogusz with some help of our Polish correspondent, Martin Harasimowicz. Witam serdecznie, miło Cię zobaczyć, miło porozmawiać po polsku przede wszystkim w Kalifornii. Finalistą MLS Cup w swoim pierwszym sezonie, jedynym Polakiem grającym w piłkę w Los Angeles. Wrócimy jeszcze do tematyki lokalnej, ale zaczniemy trochę o Tobie i o Twoich początkach. Wychowywałeś się na Górnym Śląsku, tak? Tak. I jak to się stało, że zostałeś piłkarzem? Takie banalne pytanie, ale... No jak to się stało? Ja w sumie sam do końca nie pamiętam, po prostu ta piłka zawsze była obok mnie. Mam rodzinę sportową, babcia grała w piłkę ręczną, mama też, tata też grał w piłkę nożną, trenerem był, także ten sport zawsze tam wokół mnie był i padło na piłkę. No, ja dostałem piłkę na urodziny pewnie kiedyś i wyszedłem na podwórko i tak się zaczęło i od tamtego momentu grałem cały czas po prostu. Czy to po meczach mojej mamy na hali, czy to po meczach mojego taty. Także ten sport i ta piłka była cały czas i praktycznie to było jedyne co robiłem, nie? Do szkoły też chodziłem jak co, ale po szkole przeważnie chodziło się na podwórko i się grało. Amerykanie na pewno są zainteresowani, bo o to mnie tutaj też proszono, żeby wyjaśnić fenomen piłki nożnej w Polsce. No, wiemy, że to jest zdecydowanie najbardziej popularna dyscyplina i to jest wielka różnica między piłką nożną a jakimkolwiek innym sportem, ale jakbyś mógł tak powiedzieć amerykańskim kibicom, co oznacza piłka nożna dla przeciętnego Polaka? Znaczy ja ogólnie grałem w drużynie takiej, że w tym mieście, czy to w województwie piłka jest najważniejsza, nie? I kibic się bardzo przywiązuje do drużyny, która jest, bo jest tam kilka drużyn, też ze sobą bardzo rywalizują, także u mnie praktycznie sport była tylko zawsze piłka i ja bym to mógł porównać tak jak na przykład tutaj jest do fana typowego z NBA, ma swoją drużynę, jeździ na mecze, ogląda każdy mecz, no to tak samo jest, mi się wydaje, że w Polsce z piłką nożną, tak? Tylko praktycznie kibic czeka, aż ten mecz będzie u siebie, czy to też na wyjeździe i za tą drużyną, że tak powiem, pędzi, nie? Czy to jest 500 km czy 600, naprawdę ludzie jeżdżą i wspierają ten swój zespół, nie? Także bym powiedział, że to jest taki sport narodowy i bym to mógł porównać do tego, jak tu wygląda na przykład z NBA, nie? Zaczynałeś w Polsce, ale bardzo szybko wyjechałeś za granicę. Jak pamiętasz ten moment i czy były pewne obawy? Czy ty już wiedziałeś, że tak chcesz swoją karierę prowadzić? Czy nie wiedziałem, że będę wyjeżdżać tak szybko za granicę, ale na pewno tam gdzieś te myśli były, że jak chcę spróbować czegoś w poważnej piłce, to trzeba będzie wyjechać. Bo niestety polska liga jeszcze nie jest aż tak dobra jak ligi zagraniczne, chociaż na pewno z roku na rok staje się coraz lepsza, ale w tamtym momencie cały czas gdzieś myślałem o tym wyjeździe. Nastąpiło to bardzo szybko, bo praktycznie jak miałem 17 lat, to już wyjechałem i to był taki impuls, po prostu przyszło zainteresowanie z Leeds. Nawet się długo nie zastanawiałem, oczywiście tak, jadę, nie ma problemu. I tak chyba najbardziej odczułem to dopiero wtedy, jak pamiętam, podpisałem kontrakt. Miałem 17 lat, to nie mogłem mieszkać samemu, także zawieziono mnie do rodziny zastępczej na takiej wsi, tam nic nie było dookoła, tylko dom i tam rodzice i brat już pojechali, cześć, i nagle zostałem sam, nie? Po angielsku nie umiem mówić, tu nie wiem jak się dogadam i co robić, nie? Cały dzień przed sobą, i wtedy było właśnie takie zderzenie z rzeczywistością. I nie mówię, bo pierwsze 2-3 miesiące nie było łatwo. Fajnie, bo miałem Mateusza Klicha, tam to mogłem po polsku porozmawiać. Dużo mi pomógł, też mnie tam wprowadził w ten, że tak powiem, taki świat, bo to jednak był trochę przeskok z pierwszej drużyny z Ruchu Chorzów do pierwszej drużyny Leeds United. Także na pewno mi dużo pomógł, ale nie ukrywam, że pierwsze miesiące były ciężkie, bo ja zawsze byłem takim chłopakiem, który po treningu kończył trening i albo jechał z kolegami gdzieś po prostu, czy to tam spędzić czas, cokolwiek, coś zjeść, albo jak było wakacje, to gdzieś sobie usiąść na ogródek, czy gdziekolwiek. Za dużo w domu nie lubiłem siedzieć, a nagle tam takie coś nastało, że ja kończę trening o 13, 14 i jeszcze znajomych tak dużo nie było, bo po angielsku nie rozmawiałem, także i co ja miałem ze sobą zrobić, nie? Dlatego 3-4 miesiące były mega ciężkie, żeby się przestawić.
No ale tam jakoś minęło, później skończyłem 18 lat, wprowadziłem się na swoje, zacząłem coś mówić po angielsku i no i to tak jakoś się powolutku ukształtowało, nie? Ale początek był ciężki. Jesteś jeszcze w kontakcie z Mateuszem, bo on teraz gra w tej samej lidze co ty. Wasze losy coś tak trochę Jest, właśnie splatają. wczoraj do niego zadzwoniłem, bo do Universal Studio z rodziną jechałem, czy nie może mi tam załatwić jakiś wejściówek. A to Mateusz tak dużo potrafi załatwić? Myślę, że tak. No. Nie załatwi mi, ale myślę, że potrafi dużo. Reprezentacja Polski. Chodzi ci po głowie? No myślę, że chodzi, no już tam jakieś sygnały były. Był dobry okres właśnie wrzesień czy tam listopad, jakieś sygnały było, zmienił się trener. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę tylko trenować, grać, robić liczby, prezentować się z dobrej strony i mieć zasięg w telefonie albo internet włączony i może tam kiedyś zadzwonią. No. Ja nie mam do nikogo pretensji, jest jak jest. Trener miał też mało czasu, bo musiał szybko budować kadrę praktycznie, bo został zastąpiony przez 3 tygodnie przed zgrupowaniem. Także tu też jest daleko. Nie wiem, nie rozmyślałem nad tym, czemu nie, czemu tak. Robię swoje i mam nadzieję, że ten jeden dzień nadejdzie, że będę mógł w tej kadrze zadebiutować czy to zagrać, bo no jest to moje marzenie i marzenia trzeba spełniać. Coming up on LAFC Weekly, presented by Carmax, we go inside Eduard Atuesta's journey to the black and gold. LAFC Weekly is presented by Carmax, official used car retailer of LAFC, by BMO, official bank of LAFC, and by Pacific Office Automation. We have your office game plan. Welcome back to LAFC Weekly, presented by Carmax. Eduard Atuesta, part of our rich Colombian heritage here with LAFC. He was a player who was here at the beginning in 2018. After showing what he could do, he made what was a dream move to Palmeiras in Brazil, a powerhouse in South America, if not the powerhouse in South America. Played in some big games, won a bunch of trophies, including the Club World Cup. And then he came back to LA for his second stint with the Black and Golds. He is a remarkable talent, deft touch, set piece capabilities, and he is a fan favorite, and he is this week's player profile, presented by Rockstar Energy Drink. Hola, soy Eduard Atuesta, mediocampista de LAFC. Atuesta! Nací en Vélez, Santander, Colombia. Mira, yo empecé desde muy pequeñito, 4 o 5 años, entrenando con mi abuelo, con mi tío, y solo entrenaba con ellos, jugaba con mis amigos, jugaba en la calle, pero ellos se tomaron siempre el tiempo de entrenarme, de pasarme todo lo que ellos sabían en el fútbol. Cuando jugué en Medellín, 2018, vine para LAFC, jugué por 4 temporadas. De ahí me fui para Palmeiras de Brasil, en el que estuve 2 temporadas y hoy volví a Los Ángeles. Desde que llegué, Los Ángeles es una ciudad increíble. Las personas, los fans, desde ese primer año, aparte era el primer año del equipo también, y me parecía increíble cómo los fans están presentes y alientan al equipo desde el primer año. Los hinchas siempre han estado ahí y eso me sorprendió desde el principio. Todo fue muy bonito. Soy vendido a Palmeiras. Fue una experiencia maravillosa. Palmeiras es un club enorme. Es el equipo más ganador de Brasil. Es el equipo más grande de Brasil. Fue maravilloso, fue muy bonito llegar, vivir Mundial de Clubes, gané 6 títulos con Palmeiras, muy bueno haber pasado por ahí, me llevo un cariño, un amor impresionante por Palmeiras, me trataron muy bien desde el día 1 y los llevo en mi corazón. Finalizando el año llega el interés de Los Ángeles,
que quieren contar conmigo de nuevo, que quieren que yo vuelva. Los Ángeles es mi casa. 4 años ya había jugado aquí, desde el primer año del club también. Entonces fue como crecer juntos. Cuando llegó la opción, era una muy buena oportunidad para volver a la cima en mi carrera. And now it's Atuesta, and it's 4-1. Mis hobbies, me gusta mucho jugar tenis, jugar básquetbol, ir a jugar golf, podría decirlo. No juego muy bien, pero me gusta hacerlo, entonces solo voy. Antes de un partido, música, hago mis oraciones también, me encomiendo totalmente a Dios. Espero el partido con el nerviosismo y con la ansiedad de siempre, pero con ganas de disfrutarlo. Coming up on LAFC Weekly, presented by Carmax, firefighter and paramedic Victor Oseguera shares his experience in the fraternities of LAFC and the LAFD. Welcome back to LAFC Weekly, presented by Carmax. For everyone who's lived in Los Angeles, you know the responsibility, the indebtedness that we have to the Los Angeles Fire Department. At any moment, things can get out of hand, and they are thrust into action. The fire department, the paramedics, the first responders. Victor Oseguera is one of those, a long-standing firefighter. And by the way, that title does not do it justice. He wears so many hats. Speaking of, sometimes you will see him as part of the LAFC Bomberos at BMO Stadium wearing his firefighter helmet. He is this week's Faces of LAFC. The excitement starts as soon as the alarm goes off because we know that the longer we take to get to something that's actually burning, it's growing. You walk in the door and you can't see in front of your face. Our initial job is that we need to put the fire out. That's how we're going to save the most people. It's excitement. Sometimes there might be a little bit of anxiety, but we know that with our training and with the leaders that we have on these engines, we're going to get the job done as safely as possible. My name is Victor Oseguera. I'm a firefighter paramedic for the LA City Fire Department. So I have a total of 34 years as a paramedic, but a firefighter paramedic for 23 years as a dual function. Ever since I was a child, that's all I've ever known, is that I wanted to be a fireman. For me, serving the people of Los Angeles, it's a priority, right? We've been called to do a job, and the majority of us take it passionately. I do. Every time that we're called and we help somebody in their, most likely for them might be the worst day of their life. And we're there and we're gonna assist them to the best of our abilities. And that's something that I take to heart and am very passionate about. When I heard that they were bringing the soccer team to LA, I said, well, I want to be part of this. I wanted to bring my little group to join the family of the LAFC. LAFC Bomberos Brigade it's a group of first responders, firefighters, paramedics, EMTs, law enforcement. We have healthcare workers who work in the area, out of the area, and just friends that makes up our group. One of my highest is, right, I have a 20 as far as helping with child delivery. I've delivered 20 kids in my career. That's a very positive. That's pretty much the only number that I keep. Last year, we were dispatched from here for a choking call. It was a 5-year-old that was having choking on a Lego. And on the way up to the call, it got upgraded for CPR in progress. We step out and the mom's holding a limp 5-year-old and she's purple. We start using advanced life support and we were able to clear the obstruction enough so we actually started to oxygenate her. She started to move and we got her to the appropriate medical facility. Again, we move on to the next one, but a week later, we got a call to that same house
But again, we go on so many calls that I didn't even think twice about it. And walked in, we're taking care of an elderly man for chest pains. And the little girl behind me goes, "That's the man who saved me." And I probably lost it for a split second, but again, that's a very positive outcome. I see a lot of similarities with the fraternity of the LAFD and the LAFC fan base and the entire group at the BMO. And every time I bring somebody new to watch the black and gold play, it's a positive. They always want to come back. When I always got to remind them, well, just got to buy your tickets. Obviously, LAFC is one of my outlets. I know that once or twice a week, I'm going to get to see the boys play. At least once a week, I'm going to be able to be with the people at BMO as a big giant family, and we can just, cheer till we can't cheer no more. I'm Victor Oseguera. I'm a firefighter paramedic for the LA City Fire Department. I am Los Angeles, and Los Angeles is black and gold. Coming up on LAFC Weekly, presented by Carmax, we relive the day that Maxime Crepeau became a club legend. LAFC Weekly is presented by Carmax, official used car retailer of LAFC, by BMO, official bank of LAFC, and by Auto Collision Group, official auto collision center of LAFC. Welcome back to LAFC Weekly, presented by Carmax. Lifting of the 2022 MLS Cup. It only happens because of a serendipitous series of events. Without one of them, perhaps, that moment never happens. History has changed forever. One moment that had to happen for everything else to fall into place was the bravery of Maxime Crepeau, who rushed off his line, put his body on the line, ended up breaking his leg, which helped preserve the moment and helped LAFC eventually lift the trophy. We're happy to report that Maxime Crepeau these days is fully recovered and the number one for the Canadian national team. He helped lead them to the semifinals of the Copa America. And we relive that moment again with Maxime in this week's Classic Club Moment, presented by Remitly. Secondly, I saw you guys FaceTiming with Maxime in the locker room. What did you say to him? What did he say to you on that FaceTime? I'll go to the second question first. I just saw his face, and I think we both saw each other's emotions. That's the play of the game for me. He made a big-time decision by coming out and making that play. I mean, he's brave. He's brave. He has to come out, potentially saves the game here. But the emotion in that phone call was just something special to have. Cup for LAFC with this kick. Yes! We love you, Maxime! Hey, come on, Max, that's on the big screen, baby! Hey, that's on the big screen! Yeah! Hey, we did it, man! I love you, Max. Maxime's wife, Christine, wants to say a couple things.
me to say something for you. Guys, we did it. I am afraid that is all the time we have for this week. But don't worry, we'll be back again next week. I am Max Breto saying, let's go, black and gold.